Ebusia me chiamo baby obi me gidi samu nyina mo hoye said yesu ye koye no sanso ne gidi samu hoye nenne ye kwaje ya home ya saba ya tena se nenne adusu ye de bremo ne edoso ne yema ya hyehye de gu apamfan so ye de ba no edoso pa na de ye ba be hwe no eya na yesu Asante abakosam ne ye kakuru bi hu nsem a eya na ye tate coastal campaign anasa Asante and Nfante war ye tate de edikan no ye to no 1806 na sa afia pema ha wotwe ene ensiemu na ekon ne hyase ye to atwomu a ne bete coastal campaign 1811 1816 1814 1818 ene ye tete ho nsemu a eje ne coastal campaign no na eye ko ana Asante ne Nfante ekon predodo se eno ne ne yatena se a ye de ho adesua no e de brem eno nte ne de ye de be hyase no ye hwe Nfante and Asante war 1806 eno na ye kon be ya e de ne kofa baaye na ekon no brebe na kon no twaye nti e be fa ne makoma ni esua ho ade nyina enne me ne menua be ma na ne ya obwache yiado me de na aka ne de ho prekon esansa dusua ne de bremo no emu edu kai se me de ne de ma me fozia me na ye ho mra ye ba me ma na tena se ene yakwa ba na fe ye fa dusua emfa emeto so minya me mo atena se so afisha pass you stay the udi ni me de password Passover and na Passover no eno na ye de yan se password na nyankopon hyehye no no hyehye si ba kona ndi obi an ne di na se no so kran aka believers teachings so na ebe na se ye ko lake ne ye na so mo treat ne ho ahwan ye tifi na ho kran na se we ne affirmation no na ebe ne mu bi so na ho kran international travel na enne no ye hwe ya kwamba iya na ye tate coastal campaign ya odi enu coastal campaign Asante for go kobo ekobo ntoawo Nfante memu anasese meda ye chief wina ase se omanya bre na omo he ye ka se coastal campaign brofo o de ba twi kase no na se me church ase obofo ma ye ka coastal e che mpoano enti baby e po bia asase eda ponano bia no brofo ye friend coast twi kase e be kan se mpoano e ka campaign de obi ati bi da political campaign ye beto abakra ye bo anan ekoka de ba e be ye che manfo ekotwa troko da aha any friend campaign but coastal campaign we ni ye anan ba ye ekoka say Asante goton ne de ama for David okay campaign we ni ekon enti si e ka se coastal campaign si e de ba twi ka se no e be ka se empoano ko a Asante ko e okay ha ene e coastal campaign enti ko no de hin ne di kan ye ka ye hwe ko ni mu a de ye sha ase a na di kan ye 1806 ha na next one 1811 okay enti me hwe 1806 edie ne ko fa 1806 ko ne bai na sa abre no so na ho na ye na ho na di Asante mahedi me ene nkomo no nki akenkan ye be ko kakra nso be be se me na kopem mo ase eti e wo ma me kan but pese me ma atiifo hu se de na Ghana samre ni city okay so ofa Ghana samre na ni bibia me friend Ghana okay ni wa man wo aman na ni wo no edu ba bi Asante be ye kesi wo na Asante kwa ekoka enu puna no papa ba na ekoka ba bi ne efre no asikumanu mfimfi mountain na etre achim ne akwapim nyina ka ho bi tre wasa ni omo atoya fam nso ka ho western part
Broni no tipuna no ni sebe Nfante ni Asante dibia na Asante ansa na Asante benya broni ni na dibia no agye se ofa nkofo bi so ansa na group na ye fe no nto nche ewom se no ofa nkofo so group na no ono an nso bia opona no a no dibia baabi ba ko ti se elmina esan Dutch abrofo a no mo wo nti no me Asantefo kita hu bi ni nti no mutimi ne Dutch foni edi idwa mudibia na se na se sabe no na elmina kaso so nyama me ye Asante de ho aha na ohwe atoye nso a Apollonia yenzima ho no nso na eho nso Asantefo ne enzima fo no so de kan amiya nyanzima akoto aha idibia ana nkran na no nso eho nso no ne nkran fo nso dibia na de ne ewum ni se ofa pona no a nkro mienu amamabo ana Cape Coast ogwa eho na na dwani gina pa eho nso na English abrofo nso ye British fo na eho no ansa na Asante benya kwan ni English abrofo no edidwa no agye so mo fa Nfante eso de ne wo se Nfante ada ne ho medoma beko akoto bibi agye so fa no so onu timi kire se o enemi mieda idwan koso Asante nso ye ken sika kokko eni oson sen ni sa nyema ni nyina ha ni free ebesia ko entina ha adwin uye no free ha na Nfante eto de bia Asante asem ba ko mienu bi o ha wo mde wo ho kwagim wasa Asante ne wasa nya ntawantawa kakra Nfante de ne ho kwagim kakra ema Sante hini osei kwame ana kusi bodum omomreso ana osei kwadwun su kra mreso Asante ne Nfante nya tawantawa kakra bi anso ankofa ko ama yemra yenim de de 1806 ko ne bae ya yehwe abakosem ne yehwe entokwamu a yewo eniema mi ya mpanifo asem yo nka se bola soja there was here you beti han se ajiwu sa na ntokwa ne ti de ne ewo ho se yewo nyema mi boni beka se remote course na immediate course remote course na is a bola soja de ehye wase a ahia enya me pie ni no ana immediate course ni ejana matches our pa aso ade ni bogu no sa na mani mi na ye ka remote course na sa o kan o se kodwa but can you say remote course ba ko ye asen intawantawa ya sorry na ofa asen a sa mre na asen ye Asante na asen ni wo mi yo west and then east atoye ni epue na make kan bibi kakra ma yate enti me fa every woman ya ye wa ha say Henry Meredith book ni title an account of the Gold Coast of Africa na Meredith emra entokwane koso 1806 no oka British mpanimfo a no mo pona no hobi to onde onu ohu ete no Troy timpese ye kenkan ono ano asem no ma chirem se be etiefo behu de na ekoso samre no ti chapter 5 or say Anumabo origin and history of the Ashanti war Fantis and Achin ti making kind or say the Asante country lies at the rear of the Fanti and borders of the Ashanti country. It was divided into two states, the one governed by King Chibu and Kwaku Aputai, and the other by King Amo. Aputai, although not elevated to the dignity of king, held equal sway with Chibu, but they were each subordinate to the king of Ashanti. And Tiafa saying na, ni was saying you. Asin ba kwa
amo ne di so na asen ba ko a tibu ni apotai e di so wakomanhia ahimfia sa abrafo pai era omotabo tibu ni apotai di isan se di osi to omo so we ewo niema omo ye ya ye besua ho asem no say a man of opulence died in Amos town, and as is customary on such occasions, gold and other valuable articles were deposited with the body in the grave. On this occasion, one of Tibu's people was present and seeing what was done, watched an opportunity to rob the grave, which he effected and escaped with the treasure. A year koso, ya tunsa fre Tibu ni aputai. Say, what can I say? Aha. Okay. Among his neighbor sought redress of Tibu and Aputai, but without success. He then laid the affair before the king of Asante, who summoned all the parties before him, gave them an impartial hearing, and awarded in favor of Amo. Kwaku Aputai was detained as a hostage until restitution should be made. But he, in a short time, contrived to make his escape, and when at liberty, refused to accede to the award made by the king of Asante. On this, Amo attacked the town in which Tibu and Aputai resided and routed his opponents. After this, at the instigation of the king of Asante, the parties met to settle the dispute. But Kwaku Aputai acted treacherously on the occasion, sent privately to Tibu for an armed force to support him, and a battle was the consequence, which ended in the death of the man who had committed the theft, and the total defeat of Aputai and his forces. And the omo pachen say asemi si ye na ye wi a efunu ne ho ne ma no enkosi efunu na no obi odi mu no aha omo wi a ne ho ne ma omo wi a ho ne ma asem ne ba ohenanim e ba Asante henanim e wo kuma ase ana ofre asem ne etie mu a ka asem ni na awie no na Tibu ne Kwaku abo omo adifo am ye ka kire om se sa de a ye de Aputai etna kuma ase till se agudie ne niema na ye wi a e wo funu ne ho no de be ba abmane de ye nyina no na ye na odwane ye no mo ka kire Aputai se Tibu se omo adoma no mo ano no mo nku one amudisi ani mo wudi efo tokwani mu na nipa no owi a mpempana de ne niema no owuye ana Asante hene ye nse saade a wo mo nsa amra me nka asem no foforo enti you say at this crisis the king of Asante, willing to bring about a peace again, interfered. He sent 2 gold manilas. You can't gold manilas afna the one to Amo and the other one to his adversary, directing them to cease all hostilities, to which both parties agreed and took the manilas. Amo obeyed the king, but Kwaku Aputai attacked Amo and drove him in his turn from his town. Amo, indignant at the repeated deceptions of Aputai, obtained succors and overthrew his treacherous opponent. Enti, wano beto share. Amo so after say, "Pano obia, mpempana de ne niema owuye." Ana Asante hene ye ne say, "Sadia, wo mo nsa amra me nka asem no foforo." Enti you say, at this crisis, the king of Asante, willing to bring about a peace again, interfered. He sent 2 gold manilas. You can't gold manilas, afna. The one to Amo and the other one to his adversary, directing them to cease all hostilities, to which both parties agreed and took the manilas. Amo obeyed the king, but Kwaku Aputai attacked Amo and drove him in his turn from his town. Amo, indignant at the repeated deceptions of Aputai, obtained succors and overthrew his treacherous opponent. Enti, wano beto share. Amo so after say, Amo, Oma kansa or Asante hina kansa mama asem na wu Amo ati ase. No sa akoto share Amo so bi. No pamo Amo free ono ani kom. Ana Amo na anyin se ne ono so de bekwa akohia. O say the king of Asante, still anxious to reconcile his neighbors
and unwilling to draw his sword, presented 2 gold swords and an axe to Amo, and recommended him to reconciliate with Kwakumanu and terminate their quarrels. Amo consented to obey the king, but in the meantime was again attacked by his implacable foe and totally defeated, and lost the contest, the gold sword and the hatchet. Sante hene di sikan sa akoma, sikafna sa akoma. Na nyina no insisi na sebe ya Amo yem na akoma beto ne yem. Na apotan so ya na anwen so on de ono asem no, de obeya no be no sa akoto hye no so ma afna nan ni akumana sika akumana asimfo ana uja ade ni ofa di dwane na ofa di dwane ye no wanya ba bia ansa anko Nfante ansa na obeko Nfante Sante hene soma na bofo ekọ ne nche se womra na asem ni nsanka okoye wu kun woche na bofo ni kun eno na ekofa entokwa ni nyina aba woku omo wi no mde omo ani ekere Nfante dwane ko hye ho omo ko Nfante no na ehye Nfante trim se osere kodu Sante hene se kodu kun awia emre so dahomi ya na efi ni Benin wo ne omo ben ene Asante be kon tokwa kaka na yekusi bo adum Sante mo kusi bo adum e ma tokwa na mbi pe Asante ni achemzo no dia boy ni be prim ama Asante a hye da ni achemzo papa sahamre na so Sante hini se kwadwo kun awia so no ni jamai enya entokwa omo kon ne mfrensa mpremienu Asante di fo ama de toso miensa na Asante di ni sunkuni ntinehye Nfante tirim se o entokwa we die ye hwese de Asante wasi apo ne ntokwa won ha ne ho se o tokwa we obe na adwen so wone on ba be ko na empukura ye ko a ye Nfante be din kun ema Nfante ka se Asante pa wo domo wo nyina won so a atumo o so be so atu ama edomo mo nyina wo po ano mo de asie ni ye den a Asante beto so what ya esa so no mo read that or mo so mo check ya if you da home time ni nyina ko Asante akumi ye ni she dan ye enye ko a Asante ko a na friends won kunsi no aja to kunsi no aja to enti trese wo kun we die ena so wo hwan so na na kakari so abrabre so no so a na Asante kokon no so a na enye ko Asante ko a na eboa ase ye ko ye kosie ni asada ye ni ye kosie ni o masada ye ni enti we na say apota idwane ko Nfante woni tibu nyina ko Nfante hwan na je wo mo kan say afedie ye beje mo ni asa kokon na ho enti omukoduru ye no wo mo ko na Nfante mineshia nse Nfante so de ye ni obi e fa Nfante hene ho aman na hia omgo share no mde omane eto wo moni Nfante ye omane se won beji wo sanse omnim se dwumo omo adi no se Sante hene sei kwame asibi ne nsa so omo a eye den a omo tiri beti inti omo ye omane se omo nye omo mu na ma Sante hene na de wo se Sante hene as to abofo sa ba wo nche ka cho mo se ni ngofo mienu a wo pe wo mo omo aba kona no ho osere wo mo oni omo ni anse biara wo mo fa ngofo ni ma no na asem kra oni omo wo yemedi nkuma ase Fante si de emfa ni ma wo okay no me omo ami se o me fo so na married it e tro sa ansem ni nyina isa so no wo ni nti pese e kan to aso international say no coastal campaign e ku na edikan no eya asimfo mienu a na sa abere no mo kan Asante ho eye tibu kwakumanu e na tibu omo na omo ade omo ye ige ba ko ye na dwen so wo mre no ho ase e na omo de dwane de Nfantefo mu a Nfantefo ne ji omo tumu na Nfantefo no hu za sa abere so do mo so ho odene no mbetimi ni Asante akon ene nam so mo hyehyɛ ekon na edikan nti eno ne Nfante kon ene Asante kon a edikan enti saamre no na Asante de oni broni nyanya
tawantawa bia ye beba abrofo de no so okay broni ade a oye ni se me komani mesa abamachi ebra ekon ne koso no British broni anomabo aban a na ewo ho no British broni a na wo hweso wono no oye na adwen se Nfante ene Asante anya kon de ene wono be wia ne ho akwa hye Nfante achi no aboa wo mo abra oni Asante nya broni beka se direct confrontation oni Asante fancy ani Matiase aha Injanja so wono tan that's the Nfante tan no tan aha enemo minyi manim se metan Asante mokre nemo me Asante ne Nfante ekode a ma me nkɔ hya Nfante achi na me mo omo ne yenhwe Asante anya bia no nya me a dia na wo ho so ne se di ntia ma na yes am se samre no nkofo ani omu di dwa no wo pese o customer wo be lose no entia ne se o customer nya ntokwa dia a meboa no okay na abrofo no ti wo no mo ye okay nti sabe na aban be na ewo economy ne aban a na ewo ho no na ye friend of Fort Nassau okay NASSAU na Fort we na English abrofo na ehweso okay samre no aban a na ewo pona no na eye dwadie enti na ewo ho na enti se de ye nim se eye amamu enti ana ewo ho na ye dwadie enti ana na ewo ho okay enti edwanti na saa aban no wo tina Dutch abrofo wo mo de no munyina de wo ho okay bebia na abrofo Asante kodi nidwa elmina na ye Dutch fo na ehweso okay bebia na fantefo ni English fodi na omuso Cape Coast nso abrofo nso na ehweso saa nti saa na ade na ye okay ha enti we no me yenhwe na aye infantefo no efam no sa Asante de no de na oyi ohene be na ye wo Asante kene sabre enti na ye Asante hene sai kwa amesi bi na bonsu ni nyam meka na bonsu no enyam mai din ne ho enti kun na chi no ana bonsu no okay enti me yenhwe na wono na ye odi Asante akon nanim infantefo no so na ye hwan mo yo om de din bi beba na utie Meredith o se atia nipa baako me pese mehwe kura no wo so ne beba san kuru so nya de na eye edanso wo ekon ne ho nse Sante hina kasa ne di kun nanim ekon Nfante ho na okoye no baby odi kan koye asikuma fise na asikuma hene no kum no ye Sante hene yemfanse buofo beka se ne ally okay ha nti wono na abra omoche enfunu ba ho wodi ni jam de na esre wo ho nso wodi ni ja ohene no ohene ni jara ma ohene ni dwane no dane free Sante ko kan Nfante fo no so enti na ze Asante hene koye no ondo onim se we die wone no ana ebo nzo no na chi ohene ba ko no de ma no na yo ohene be e friend akum ono na chi akum ochi ne tibu no ochi tibu no ne za himfumienu no a enam wo so ma ekon ne ba ye oyi ba ko ochi ba ko eno ne ko ma akum na ko su jara no ma ne so wo hwe no okum wi a wode no ba de na ba eno no su ja no na so koduru ho na no abona adwumpo so akobọ Nfantefo no okay eti Meredith say in consequence of which the king sent a message to Akum, the Kabosia or mayor of Asikuma, a small state tributary to the king of Asante, accompanied by a present of 20 ounces of gold, stating the necessity of his pursuing his enemies to the Fanti country, but giving assurance of the king's pacific disposition towards the Fantis, and that his only object was to get into his possession Tibu and Apotai. To ono kransa no obeko Asiguma ho no wodi skama ye koma wo Akum se one Nfante ni asem di nti ono waduru puna no woni se ope Tibu ni Apotai afri Nfantefo onye na anwen so ono ombeku nti se oni omde omo bema no a ni asem bi eno wo konso so no sabi wodi de ekran de wo se ode kan ho ode kan no say
the Fantis would not interfere nor allow the Asante forces to come into their country. Upon this answer, Apia Dankwa, the king of Asante's general, collected by command of his master a large force and gave the enemy battle at Buinka Nfante. He displayed great gallantry and defeated the two kings in conjunction with the Fanti forces that had joined them. The next day, Tibu and Aputai, having rallied their forces, formed a junction with a fresh Fanti force, gave Apia Dankwa battle, but was totally defeated, with the loss of many killed and made prisoners. Among the latter was Atia, the Kabosia of Abra, the principal town of Fanti. A large sum was offered for his ransom, but refused, and he was committed to Akum, the Kabosia of Asikuma. And watching Rovona Ton Wom, Akon Wasum. In consequence of his conduct, Akum became involved in the war, which shortly afterwards the king of Asante defeated him and made rapid progress with his army towards the coast in search of Tibu and Aputai. It is Amrem. Tibu ni Aputai must say Ghanaian krasa kopunamu. Ama urema nkasa. Urema nkasa. Na so mu mienu na nkasa de no mode na mne so pa. Omo no man wan bin say bone na no mbedi enti. And no mode ba for nso. Nkofo. Was the Fantis opposed this march but were defeated in every onset, and the Bra force was nearly extirpated by the Asantes in their march. The Asantes we have been saying, Sebunya or Maya, baby bedru biara, Krone beto, Tomu, Shim Krone Bon Krona Kudru Punano. So the Anomabus, instigated by the remaining Bra force, were impudent enough to receive and protect Tibu and Aputai. Samiri. Tibu ni Aputai, omegane kopunano. Okay. Akwa akoshe punano. Asante akwa koduru anomabo. No mkoduru anomabo no. Ehọ na meredith e beka se. At this period, the governor of Cape Coast Castle, being under some apprehension for the safety of British settlements, was inclined to send a flag of truce with a message to the king of Asante, who was now by May 1806 at Abra. And only 15 or 20 miles from the coast. The Anomabos who were consulted on the measure objected to it, and the design was consequently suspended. Bronia or not Cape Coast Castle and I say baby Antokwane Kikakono. Ade ba ko ese etiase enze entokwa ba bia wo ponano a. Dadie tutwa. Abrofo no so ho so mudidwa. Omuzu didwa. In the Zentokwane ba emwa wom to omo nso ma yoma gbense ni sesante hina du abra wono de edom beko a omo kuta franka fita no mako ene sante hina ko ka sentokwa no wakwa bia eye wo musre no muntwa so no muntena se nka asem no wo yes na adwen so wo de beko na no ma abofo se ehini ha yengaze pe Ebia how na bronini yinani. So the governor was anxious to know upon what terms the king would consider the British and wished to become a mediator, but the Anomabos, who placed a vain dependence on their name and strength, fully expected that the king and his army would be conquered, and that if not the whole, the greater part of the army would fall into their hands, and hence were not disposed to pacific measures. Nor would they permit the governor's messenger to proceed inland. Enti, woman is showing so Asante ne de Asante mapoano ni uye mekonda. Yenzo ano mabofo aye wo hui. Yewo record yewo record ye ho odene. E na hanso so de ye wo ba so de ye den a ye hwe na chi nso so a ko ahodo bebre ho a ko waja atum. Enti ye den a hanso do ba de wo so odi nkuku. Yebeka na tu. Ntina broni ne bai wo broni ne etiko no so wonko. Broni ne de ono no wo hwe edwa a wodi. Ompese obeboka. Gold efri Asante ba, sonsen eba, niema bebre ba, eno eboa ni dwadie. Se wo ye wa adwen se kon koso, nti wo me ntwa kon no so a, ono ni dwadie ne obeboka. Nti ene me ma adwen se me tinem se me kra me tinem am ye di enkomo aman ku ni so atwa. Nti se say no. O man te ase ene na kon no. Eto aso. Na yenhwe ye kan say. Na just say
nananom a wɔn edi kan ɛkɔ ɛsan na say wɔn a na wɔn ho wɔ asɛm no na wɔn yɛ mmiɛnsa ɛna baako wuiɛ baako n'akyi no na mmienu na aka no so yɛ wɔn adwene sɛ wɔn mma nti saa bɛrɛ na events yɛrɛ Asante hene na asɛ bonsu saa bɛrɛ na bonsu na nyɛ mɛka ne ɔno mo mbɔ ho mɔden sɛ nka ɔbɛyɛ na nka watwe ɔmo aba ne mu ɛnyɛ ntɔkwa kwan so ɛna ɔde ɛyɛ ho na abakwasam nso kyerɛ sɛ yɛsua sɛ ana Asante nso ne Nfante nso de kan hyehyɛ ɛko bi ansa na 1806 kon no eba ne kora be ne wo saa asem no kra na enhyɛ da nyɛ ko a na edimu de tie ne sɛ 1765 ana Asante ne Nfante nya kawantawa kakra nanso anhyɛ da nyɛ ntɔkwa a na ɛyɛ edimu te sɛ 1806 de no okay international sɛ ne no ne ya hoboa mu na omo de so ma ho de nhwɛ saa ne ma no nyinaa ka ho ntina broni a no otepona no de ne hye ne tirim sɛ ɛyɛ den a na Asante ne Nfante ntɔkwa bɛba na mmerɛ na ntɔkwa no bɛsi ne mmom na no mu nim okay into 17th mu hɔ no na nsa na 1806 ntɔkwa na bɛba no saa ntɔkwa na mu di kan bobɔ ɛne so mu di kan bɔ ase na ntɔkwa na anya nsi no ɛyɛ den ne kɔfa bae ɛkɔtwetwere hɔ no mu ɛtwe mu ye tie no sɛ na Asante ne nkuro ni bi nya tɔkwa wɔ ɛbɛn pona no ma Nfante kɔhye bi akyi tsa wasafo na bi mu asenfo na tsa de pɛpɛɛpɛ na de esi ye no sɛ Asante hini sɛ kwadwode ne dɔm bae no tɔkwa akra bi kɔ so nanso dɔm no wantimi ani Nfantefo ne so gyan tɔkwa ni no gya akyi di ti saa nneɛma no nyinaa bɛhyehyɛ mu ma ɛda ne bɔɔla sogya fi sɛ yɛyɛ hyɛ aseɛ no yɛte aseɛ sɛ isua ho ade na Asante ɛpɛ kwan aba pona no wonya kwan mba deɛ 1765 man tɔkwa no kra ba akɛse wasa sɛ wasa atoya fam ɛhɔ na ɛkwan ne da ɛbɛba pona no wasafoɔ no agye kwan na fa enti wonya kwan ɛno na ɛkɔtwetwe saa Nfante ama ɔma ba bɛfam kakra bi atia Asante m Asante kwan a no wɔpa aba pona no nti na broni de onim sɛ yɛ den a sa Asante amfa ntɔkwa na ameforo Nfante a Nfante na betwa ne ho akɔfa ntɔkwa no ɛde aba bɛba de ba na kyerɛ sɛ wo hwɛ ntɔkwa ko Asante ko a okokun yɛ ne nyinaa no a wa meka no a wɔnka ɛno saa na tie deɛ saa ɛwɔ mu a ɛdanso no sɛ Asante hene sɛ tutu sɛ Kwame sɛ Kwame na sɛ Kwame esibe bonsu okay sɛ ne no si yɛ na adwuma no na ɛdanso wɔno ansa na ɔne wo ba bɛkɔ no wodi kan tu abɔfoɔ ma wo behu sɛ sei ni no wayɛ a ɛno nti itia no yɛnka ho asɛm baako mienu miɛnsa so wante a no ɔno de asi anim ansa de yɛ kase yakobos mani mu mprensa no ɔno bɛba ne mprensa nti ne mprensa so ɔno sɛ sɛ wayɛ tintinti a na nie ɔno wo de aba bɛsi anim yɛhwɛ 1806 sɛ de asi asua de abɛdu yɛhwɛ a yɛhu sɛ asɛm ni si yɛ no a ɔmo kɔda Nfante no wɔno kra tu abɔfoɔ ka kyerɛ ɔmo sɛ wɔne Nfante ni asɛm na mmom ne nkɔɔfoɔ ɔmo wɔ hɔ a ma bɛka ɔmo nsa ne nti mienu no a wɔpɛ wɔmo mfa wɔmo ma no ɛna ne nyinaa so no wadi kan so asoma abɔfoɔ asoma ama yakum bi ekunkum bi ansa kra no wɔ sɛ tu abɔfoɔ ni biem ɛde akyɛde aka ho de akɔ sɛ wo minim sɛ mo asase ni bɛɛ mo me nkɔɔfoɔ abɛka mo sɛ nti ma me kwan ma me mfa asase ni na me ko yi wɔn ɛna na abrɔfo ayi fɛn sɛn Nfantefoɔ sɛ dɛbi broni nso abom ɔmo sɛ ɔmo mpema broni nsisi sansa saa brɛ na wonwene sɛ na wonhu ne sɛ na ɔmo hu sɛ events sɛ saa kon na na nkɔmo yɛ ɔmo anyi nso ɔmo bɛkɔ no eza kon no asa ɔmo kɔ bɔ so anya amaso no nti no na Nfante hu wɔn sɛ ɛyɛ den aso ɔmo ne Asante kon betime di Asante so nkɔ nokrɛ sɛ ɛno nti na wɔn yɛ wɔn adwene sɛ ma broni mpo mmam fisa na mabo ye hwɛ Nfante kwa no mabo ankasa no no mo agidin ɔmo ni broni kra de asi ani pen ma ewi akyire no broni bre ansa na ɔka ɔmato okay
enti anomambo ehon enti kon no anka so mo kon no enna dodo sei Ekon na no kon na anka so ko so wo hemfa na ye den na eye nana efense osesibe wonya ne din bunso so ekon no course 1806 beka 1807 okay na entokwa no kra asu twae no na July 3rd July 1807 na se kon no man kon na dakro o man kon dakro se engineer se campaign no yeka campaign nya de aye ne dakro a battle brofo yabeka say battle is meant for a day or two but a war campaign timi to also 3 months 4 months ena ya no mo kon a no mo bra no ma No ma ko camping no ma kwa baby o mo da no no ma kwa da ho omo jo ma ho mi wi a no ma san ba no ma san ba to kon ese nipa na kotete kakra na di nachi wo nso ebi wo ha ntokwa ne kra nko nanim baby obi asi ne ho anu osi na ntokwa we no omukon ya koka anomabo se utie yera se ya no mo pai yera brafo pai na omuka se kankan broni se opacho nye fa de ode Nfante ni bi ma meye no sa ntokwa we na kofa sa asem ne bai wo kun ye no ofa anomabo anomo yi anomo aye den a wo fa nkru no ama anomabo nkru ekwan a na eba anomabo nkru nyina wo sisi pampim ni nyina obi nko obi ma na anomabo defu yi English for na ban a na wa anomabo omudwane ko hye ho se omo pe bambo English bro ni de bambo no ma o ewi a chire no omo se ni ya ye nyan no ye na nse ni obetu nkrofo afiri aban ni mu akohia ohene Asante hene ni na akokasa se kon no akubia omo ma dia tum se kon no omo kon no ma anye ni yi na omo tu nkrofo na Asante hene ni omo hia no no omo kan no kran kon na ntwa so wo ha so nse di sitie eto a so kakra ko ni area chire ni ebo ntofa broni a no o Cape Coast any ohene Asante hene bi hia ye broni be Nfante Kenel Tory okay wono yeah friend is say Kenel Tory okay Torin Torran okay no ba ye no no ne ohene betnas on gitu ze ntokwa no ampa Nfante wo nyina wa fa so okay Nfante nyina ye ne dia sisi enunti wage atum ohene ka kire mze won kofo minu a wo hwe wo mo wo baako tibu wachi tibu di tibu bre no ho ama ni chi ni kun wo anmabo na aka abutai akodi ne tibu na tibu wo Cape Coast my Tory my ko chi tibu de ne bai no Asante hene share ne sepo ye ne de ombe no no yi ni free ne ka abutai de onu odwane area chira ntokwa ni ibesi no osane ohene sa de bonsane Asante sa de bani one akun asekuma hene no e de bani ma omudi onso mo omudane okuntibu afi krata ne aban a na ewo pona no ho a Asante hene fadi su nyina om de sa krata ne nyina broni ti ase se sa krata ne nyina wo Asante hene e ma afi Asante hene sika na ese so wogigi sa krata ne nyina wogi dade afi so Nfante ayonfo ne nom aboso egitu mu se omubra ne Asante hene eno na afi o wie no ofa ono ane sekan pomponsu kopo na no biso on se pona no aboa ben pa no so opunu no so bonsu no se ene ene fi se wadi Nfantefuo ni pona no ho nyina aso no omfa bonsu nka ne din eno na ekofa oseye sibe bonsu no aba beka ne din na se one Asante ne Nfante ko edikan kra no emu no ene nam so ma onya bonsu ni din bonsu no beka no na se otumfo say esibe bonsu ni na breso na Asante ne Nfante dikan ko a edikan okay na ne gina no so efri asemfo no mu bia miensa omo momu konko pa asemo
mo ko hye Nfantefo ma Nfantefo eye den eje wo mo enti na se na se ye de adesua no e ba beba na wie ya na se coastal campaign 1806 no na je se ekon no di kan bo so eye 1765 eno ne kan obi ma no ma mofo hu won se o mbetimi ni Asante o ma bo o hu no mbetimi ni Asante akọ eno nti 1806 kon no de na Nfantefo ni so mbetimi ayede edi Asante so enam ekon ahodo ana o madi Asante di kan akọ wa akyire mu a na anhye da nko yi ama Asante okay entina se Nfante kon edi kan no na ejina nipa miensa so meboa na ejina wan apotai tibu ana amoade na amoade ne de omo Sante hene nipa no okay nti amoade no mo mienu no mo miensa nyina ye hefa asenfo ehemfo ena omo kotu se bi obi emu a dehye emu a ono amoade ne dehye esie no ena asem ne ba wo tibu nkofo kotu ye na asem ni bedru ohene Sante hene ni ena ohreso mo kwaye ho amane na enkoda de da wo mo koye no ena pota ene tibu yo mo adwense de ohene aka no mo fa nye adwo ade ne do mo fa ombedi ena eho sai wo mu dwane ya na kwotwetwe Nfante ena kwotwetwe Nfante so de Nfante ye de ebe me san so mo ko bo mo ho adwa wo ho ena ohene tu bofo so mo prince e mo koye ne de akọ na nse ye kwa ne yakwa kokumbi ena de hu ani brede kon edi kan e wa Asante ne Nfante e de wo mba nti na za kanya asemfo no kwa de a anka Nfante ne Asante to ana afenzu ya sa aka se dwadie ne ho kone benti na Nfante so how ehia sa Asante no ye denya obe na anwen se pona no so de obeba because sika de Asante pe epe ana ho so ne to ya atuo ni bibia afiri entimi ma se wo nko ada ne osi akwan ewom se wo ye middleman but as in we ye middleman untimi mia yesa I was yetimi nya kwan wura baby ene ehwe na so wo mia so e no se ye fa ne bum ne ye de akwa ye okay enti na se enne adusua na ye de eba na wie ye no Asante ko a edikan ene Nfante ko ye coastal campaign na so mo ko no afi mo de afi na ko to kamore afi no de ko ntokwa ni 2 July 3rd 1807 started no 1806 eno mo wie 1807 afi entokwa nti ko edikan na ye Asante ne Nfante mo de afi ne ko eno nti ne nya anti campaign ne campaign omo ko kakra mo ko joma